Good morning. So during the advancements in genetics, the sex determination, formation of sex was a puzzle among the geneticists. So they tried to clarify in which way the two sexes are developed. It was Henkin in 1891 gave a clue for the sex determination. He was observing the spermatogenesis in some insects, and during his observation he noticed a special structure is present in all daughter cells, and finally after the formation of sperms, that special structure was present in 50% of the sperms and it was absent in other 50. He gave X body for that structure. He has no any idea about that structure. But after this, some other scientists observed that this special structure was a chromosome, and they named that chromosome as X chromosome, and that chromosome is determining the sex in insects. Thus, there are two types of chromosomes. The chromosomes which control the sex of individual. The chromosome which possesses the genes for the development of sexual characters are called sex chromosomes or allosomes. The other chromosomes which determine the bodily characters are called somatic chromosomes or autosomes. Thus, the sex are determined by chromosomes, and the sex determining mechanism is the chromosomal mechanism. There are three types of sex determining mechanism. One is X0 type. One is X0 type, or it is the XX female and X0 male mechanism. This sex determining mechanism is present in many insects, including the grasshopper. Thus, in insects like grasshopper, the female is with XX sex chromosome and male is with X only, or we can say X0. During gamete formation, these two will segregate and each gamete receives only one. Thus, in female, only one type of egg or ovum is produced, but in
male, 50% of the sperms are with X chromosome and the other 50 are without the X chromosome or with 0. Thus, during the fertilization, when the ovum is fertilized with the sperm containing X chromosome, then they will form male or female. Yes, they form the female. If the ovum is fertilized with the second type of sperm, that is the sperm without X chromosome, then what is the sex of the offspring? It is X0, and so it is male. So the presence or absence of an X chromosome determine the sex in insects like grasshopper. Clear? Thus, in insects like grasshopper, there is a difference in the number of chromosomes. What is that difference? Yes, one chromosome is less in males than in females. So this is called X0 type or XX female and the X0 male mechanism. Then the second type of sex determining mechanism is known as XY mechanism or XY type, or it is also called XX female XY male mechanism. This sex determining mechanism is present in all mammals including human beings. It is also present in some insects like Drosophila. Thus, in human beings and in Drosophila, the mechanism of sex determination is XY type or XX female XY male mechanism. In this, female possesses two X chromosome or one pair of X chromosome, but male possesses only one X and another a small chromosome known as Y chromosome. Y chromosome is a small chromosome. Thus, in this type, the female is with XX sex chromosome and male is with XY chromosomes. So during egg formation, female produces only one type of ovum or egg containing the X chromosome. But we can produce two types of sperms, one with X chromosome and the other with Y chromosomes. Then during fertilization, when this ovum is fertilized with the sperm with the X chromosome, then it is a female. And when the ovum is fertilized with the sperm with the Y chromosome, then it is XY. And what is the sex of this XY? Yes, it is male. So this is the sex determining mechanism in mammals and some insects like Drosophila. So in both the first and second type, males are producing two types of sperms or gametes. So this phenomenon is called
male heterogamity. It is known as male heterogamity. That means male produces different types of gametes. These different types of gametes produced by the male is responsible for the development of male or female sex. Okay, very easy. Can be asked for examination. This is the mechanism present in human beings. You know, human beings possess 23 pair of chromosomes. Out of these 23, 22 pair or 44 are determining the body characters and they are called autosomes. And the other in female is 2x. Thus, the female chromosomal pattern is 44 autosome plus XX. Then what is the chromosomal pattern of male? It is, yes, 44 autosome plus XY. Then during gamete formation, female produce only one type of ova and possess 22 autosome plus X. Okay? Why it is 22? Yes, during reduction, division or meiosis, the chromosome number become half. So it is 22 autosome plus X. Then what about the gamete of male? Male produce two types of sperm, one with 22 autosome plus X and other with 22 autosome plus Y. Then during fertilization, the ovum fertilized with the first type of sperm and the chromosomal pattern is again 44 autosome plus XX. Is it a girl or boy? Yes, it is girl. Then when the ovum is fertilized with the second type of sperm, then the chromosomal pattern is 44 autosome plus XY. What is the sex of this? Yes, it is boy. So in human beings, mother or father is determining the sex of the child. Yes, father is determining the sex of child because father produces two types of sperms. But in our society, generally, mothers or females are blamed for giving birth to girl child. So human beings 46 chromosomes, 44 എണ്ണവും ഓട്ടോസോംസ് ആണ്. അവയാണ് നമ്മുടെ കോമൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. മെയിലിലും ഫീമെയിലും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആവാനുള്ള കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓട്ടോസോംസ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു പെയർ അവരാണ് സെക്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന അവർക്കാണ് സെക്സ് ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ അൻഡോസോംസ് എന്ന് പറയാം. അത് ഫീമെയില് XX മെയില് XY ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഗാമറ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗേൾ ചൈൽഡും ബോയ് ചൈൽഡും ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക സ്പേമാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിന്റെ സെക്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ 6 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഗാമിറ്റോജെനിസിസ് മുതൽ
പാർച്ചുറേഷൻ, ലാക്ടേഷൻ വരെ. അതില് ഗാമിറ്റോജെനിസിസ്, ഇൻസെമിനേഷൻ, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, ഇംപ്ലാന്റേഷൻ, ജെസ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചതാ. അപ്പൊ അതിലെ ഏത് പീരിയഡിലാണ് കുഞ്ഞിന്റെ സെക്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും. ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പേമുകൾ 50-50 ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ there are 50-50 chances for fertilizing the two types of sperms with the ovum, and so the formation of girl and boy baby is again 50-50. This is the chances. Then the third type of sex determining mechanism is called ZW type. ZW type, or it is the ZW female, ZZ male mechanism. This is the mechanism present in birds. So in birds, sex determining mechanism is ZW type. This is just opposite of the XY type. To avoid confusion with this XY, we are changed the symbol into ZW. Thus in birds, the female have ZW sex chromosome, but male possess ZZ sex chromosomes. During egg formation, from these two types of ovum formed, one with Z and the other with W. But male produce only one type of sperm containing the Z. When the Z ovum is fertilized with the sperm, then it is ZZ and it is male. When the W ovum is fertilized with the sperm, then it is ZW and it is female. Thus in birds, the sex of the offspring is determined by father or mother. Yes, it is mother. Thus in birds, the females are heterogametic, males are homogamic. So this is called female heterogamy. It is known as female heterogamy. Thus in birds, females are heterogamic, and so they are determining the sex of the babies. Thus in chick, the sex is determined by hen or cock. Yes, it is determined by hen. So this is about sex determining mechanism. Okay, so these are the three types of sex determining mechanism: X0 type, XY type, ZW type. These are very easy. എല്ലാം ക്ലിയർ അല്ലേ? മൂന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതില് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഫാദർ ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സെക്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ
മദറാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സെക്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പം കോഴികളില് കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ സെക്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാ? പിടക്കോഴിയാണോ അതോ പൂവൻകോഴിയാണോ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് hen. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കും. വളരെ ഈസിയാണ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെത് പഠിച്ചിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ക്രോമസോം ഇട്ട് ചെയ്തത്. അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെന്നും ഒരാൾക്ക് 4-5 പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മദേഴ്സിനെയാണ് സാധാരണ കുറ്റപ്പെടുത്താറ്. ആക്ച്വലി ആരാ കാരണക്കാരൻ? ഫാദറാണ്. ഇനി നിങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ പറയും. ഈ ബയോളജി ഒക്കെ പഠിച്ച ഹസ്ബൻഡിന്റെ ചിലപ്പം പറയും, നീ പ്രസവിക്കുന്നതൊക്കെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അന്നേരം സെക്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് മെക്കാനിസം കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.